godz. Stwierdził, rano czerwca. Tysiak exit. Stwierdził, historie porucznik, Thomas Fraser, przesunął dźwignię przepustnicy swojego samolotu P-51 Mustang do przodu, wystartował, z lotniska w Anglii. Leciał do Francji, gdzie miał wziąć udział w ogromnej operacji powietrznej, chroniącej sili alianki sturmującej plaż Normandii. Fraser był przeznaczony do 334 Eskadry myśliwskiej, czwartej grupy myśliwskiej. Mustang, którym leciał tego ranka, nosił przydomek Jerry. Miał oliwkowo-brązowy kamuflaż. Karabiny magazynkowe kalibru .450 silnik Rolls-Royce Merlin produkcji Packard, o mocy tysiak 420 koni mechanicznych. Bywał to najlepszy myśliwik dalekiego zasięgu w amerykańskim arsenale, a taj umiał z nim latać. Nie widział jednak, że za kilka godzin jego samolot wyładuje w okupowanej przez Niemców Francji, a za kilka dni niemiecki pilot testuje między nim latał nad Niemcami. Ten lot testuje zmienił w Cisco, ko Luftwaffe sadzila o samolocie, który niszczył jana niebie nad Europa. Problem zaczął się na wysokości 12 tysięcy stopni nad północna Francja. Eskadra Frasera zapomniała o slon grupie bombowców. Kiedy silnik jego samolotu zaczął pracować nierówno. Ciśnienie oleju spadało, a temperatura plynu chłodzącego rosła. Silnik Merlin, który sprawił, że Mustang był tak zabójczy, był również jego największa słabością. Był chłodzony ciecze z chłodnikami pod kadlubem i przewodami plynu chłodzącego biegnącymi przez platówek. Jedna mała łyżek, jedna mała dziura od pocisku lub kuli. A silnik przegryzał się w ciągu kilku minut. Fraser nie miał wyboru. Skontaktował się przez radio z dowódcą eskadry, zerwał formacie i skierował się w dół. Musiał znaleźć miejsce do ładowania, zanim silnik całkowicie się zablokuje. Poniżej rozciągała się mozaika pole załoplotów, terytorium niemiecki, pełne żołnierzy wroga. Fraser nie miał jednak wyboru, silnik umierał. Załazil pol, które wyglądało na wystarczająco płaski. Opuścił podwozie. Klapie tak delikatnie. Jack tylko mogul. Wyladował Mustangiem na nierone trawi i zatrzymał się. Samolot był nienaruszony, nie miał uszkodzeń platoka. Wygiętego smigla ani złamanego podwozia, tylko silnik, który nie chciał pracować. Fraser wyszedł z kokpitu. Rozejrzał się po pustej francuskiej WSA zacal ISC, próbując uniknąć świecenia. Nie zaszedł daleko. W ciągu kilku godzin znaleźli się niemiecki oddziały. Mustang stał na tym polu niekale 6 godzin, zanim przybyła niemiecka ekipa ratownicza. Milicyjny system, dobrze zorganizowana operacja prowadzona przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze zwane Burge Battalion, Wasim zadaniem było odzyskiwanie rozbitych samolotów alianckich, zanim krzaste w okolicy amerykański i brytyjski myśliwcy zniszczyliby je na zlom. Ekipa działała szybko. Opróżnili się pozostałe paliwo, odlaksili się akumulator, przykryli się kokpit, ustawili się straż. Przed zapadniciem nosi do Mustanga podjechała ciężarówka z przyczepa z platforma. Następnego dnia o Swisji P-51 miliardów Frasera znalazł się w pociągu jadącym na WSJ w kierunku Niemiec do Rechlin, głównego ośrodka testowania samolotu Luftwaffe. Rechlin znajdowało się około 100 km na północny zachód od Berlina, w odległym regionie Mecklenburgii, od 1936 roku ośrodek ten był głównym centrum testowania samolotów w Niemczech. Każdy nowy niemiecki projekt samolotu przechodził przez Rechlin. Trafiali tam również wszystkie zdobyte samoloty wroga, które nadawali się do lotu.
Miche, to posiadala wile paso startowicz. Hangry peln samoloto eksperymentalnik. Warsztaty zatrudniajsze dosładczonych mechanikał oraz grupę pilotów testowych. 14 latali wsist kim. Odi sybokał po nadnosa myślius odrzutowe. Jednym z tych pilotów testowych byl Hans Verlerch, 30 latek z wykształceniem inżynierskim. Jeden z najlepszych pilotów Niemczech. Lerch nauczył z latach na sybokać jako nastolatek, latach 30. Uzyskał licencję pilota samolotu silnikowych, a po wybuchu wojny wstąpił do Luftwaffe. Lerch nigdy jednak nie brał udziału w mistrzach bojowych. Tudzie umiejętności były zbyt cenne. Został sprzezelany do Reclin jako pilot testowy, a tuajem zadaniem było latanie wskim kosidano I sporzadzany szkolowicz raportu na temat osiągał samolotu. Do WCA. Tisiak dziewięćset 44 roku Lerch pilotował ponad 120 różnych typów samolotów, niemieckich, ludzkich, zdobytych, radzieckich, myśliwych od brytyjskich bombowców. Testował samoloty Spitfire, Lancaster, P-38 IP-37. Potrafił wystartować nieznanym samolotem bez instrukcji obsługi, bez listy kontrolnych, kierować się wyłącznie swojego wiedza inżynierska of instynktem pilota. W kaliszwodziesz karierze nigdy nie rozbił żadnego samolotu. Był to niezwykły wynik. Biorąc pod uwagę, że latali samolotami roga bez instrukcji obsługi, bez szkolenia, opierać się jedynie na domysłach dotyczących umiejscowienia elementów sterujących i zalenia systemu. Kiedy osiągł WCA, Mustang Frasera przybył do Reclin, Lerch otrzymal polecenie przygotowania go do lotu WCA DNI. Było to niezwykle szybkie tempo. Zwykle przekłykon samoloty stali przez tygodnie, podczas gdy mechanicy sprawdzali każdy system, szukali śladu sabotażu, naprawiali uszkodzenia ustalali, jak to wszystko działa. Jednak Luftwaffe desperako potrzebowała informacji o P-51. Mustang podzielił się nad Niemcami w dużych ilościach zaledwie miesięcy zestrzelić, w grudniu 1943 roku. Zestrzelić amerykański bombos eskortowali samoloty P-38 i P-47, które były dobrymi maszynami, ale mieli ograniczony zasięg. Bombos byli bezbron w glebie Niemiec. Myślus Luftwaffe zestrzeliwali dziesiątkami. Potem podzielił się Mustang. Nagel amerykański bombos mieli eskortę, która mogła lecieć wsz tam, gdy one, do Berlina, Monachium, a nawet do selo głęboko w Polsce. Mustang mógł przelecieć ponad 900 mil na paliwie łącznym I 1500 mil z dodatkowymi zbiornikami. Był szybki, osiągł prędkość 440 mil na godzinę na wysokości 25 tysięcy stop. Mógł wznieść się na wysokość 40 dwa tysięcy stop. Mógł skrekać tak samo jak Messerschmitt 109 AB uniknąć fokiwów 190. Był wyposażony w karabiny maszynowe kalibru .50, które mogli rozładować niemiecki myśliwych na strażepy. W siagu sesku miesięcy Mustang zmienił przebieg wojny powietrza nad Europę. Niemiecki piloci, którzy w 1943 roku panowali nad niebem, niemal znaleźli się w defensywie. Stosunek zestrzelen, który dotychczas faryzował Luftwaffe, uległ odrzuceniu. Nikt z niemieckiego dowództwa nie rozumiał w pełni, dlaczego ten jeden amerykański myśliwych był tak bardzo lepszy od wszystkich innych samolotu aliento. Dlatego Lerch miał tylko DWA DNI,
na P-51 Mustanga Frasera. Potrzebowali odpowiedzi. Mechanicy zdobili prakowali prezes kala doby. Wysiagnęli silnik. Znaleźli wysiek plynu zasobu, który zmusił Frasera do ładowania, a naprawili go. Sprawdzili każdy układ, każda powierzchnia sterowa, każda linia paliwowa, każde połączenie hydrauliczne. Pomalowali spod. Ogon na jasnozolty kolor, standardowy kolor dla samolotu zdobytych reczyn, Niemiecki strzelcy procesju lotnicy nie zestrzeli go. Namalowali duże zaankrzyze na skrzydłach kadłubi, nadali mu niemiecki kod oznaczenia tysiączek plus HK. Napełnili zbiorniki wysokoktanowym amerykańskim paliwem z przetestowanych zapasów. Rankiem dziesięciu czerwca Mustang był gotowy. Leć wysiadł do samolotu o godz. 8. Przekazał wsyski informacje, jakie Luftwaffe posiadała na temat P-51. Raporty wywiadowcze di pilotów, które z nim walczyli, rysunki techniczne projektową z zestrzelonych samolotów, sakunki osigał oparte na obserwacjach bojowych. Ale wsysko dobili informacje z drugiej rzeki. Leć miał zamiar uzyskać den z pierwszej rzeki. Zamierzał sprawdzić, czy P-51 Mustang był naprawdę tak dobry, jak twierdzili Amerykanie. Saj też był to kolejny przereklamowany myśliwik, który wyglądał lepiej na papierze niż w powietrzu. Kontrola samolotu trwała 20 minut. Platowik wyglądał na dobrze zbudowany, gładka powierzchnia, round nity, czyste linie. Skrzydła byli cienkie, znacznie cięższe niż w Messerschmitt 109 lub Focke-Wulf 190. Leć rozpoznał konstrukcję plata laminarnego, która zapewniała manierze o precyzyjnych prędkościach, sprytne rozwiązanie inżynieryjne. Cockpit był przestrony w porównaniu z niemieckimi myślnikami. Oslona zapewniała dobra widoczność. Chok nie tak dobra. Jak później z modele z kopulowa oslona, które widział na zdjęciach widocznych. Elementy sterowicze wyglądali na prost. Drazek, pedali steru kierunku, przepustnika, regulacja mizanki, skok smigla. Tablica precyzował bajla, rozmiar sona logiczny. Szok wsysko bajlo w języku angielskim i używano. Amerykańskich jednostek miery. Prędkość lotu podawana bajla w milach na godzin zamiast w kilometrach na godzin. Wysokość podawana bajla w stopach zamiast w metrach. Leć wsiadł do kokpitu. Fotel byl dobrze dopasowany. Drzek leżał naturalnie w dłoni. Sprawdził powierzchnię stereo. Lotki porozali si plyny. Ster wysokości reagował prawidłowo. Ster kierunku miał dobry skok. Znalazł przelacznik paliwa. Dźwignię zmiany biegał i sterowany klapami. Znalazł przeleczniki broni i upewnił się, że są. Ostatnia rozetca, jakieś potrzebował. Było przypadkowe wystrzelenie 4 karabinowych kalibru, 50 na ziemi w reczyn. Sprawdził przezrzady silnika, wskaźnik ciśnienia oleju, wskaźnik temperatury oleju, wskaźnik temperatury plynu zasobu, ciśnienie w kolektors, obrotomiec, wszystko, czego potrzebowali Amerykańscy piloci. Aby utrzymać silnik Merlin precyzyjnie, Leć widział, że Merlin był silnikiem o wysokich osiągach. Ale był też wrażliwy. Zbyt duża prędkość obrotowa, zbyt duża prędkość i silnik zacalby z dławek. Zbyt uboga mizanka paliwowa i silnik z przegrzalby. Niemiecki silniki byli bardziej wyrozumiale. Daimler-Benz Seset Peak WBF 100 mogul wytrzymak nadmierne obciążenia. Silnik BMW OZM-set Jaden W samolocie FW 100 byl praktycznie niezniszczalny. Ale Merlin byl rasowym silnikiem, a rasowe silniki wymagali ostrożnego obchodzenia z nimi. O godz.
Osiem stwierdził, doa lerch dal znak ekipi nasiemnej. Wysiagnieli klini pod kola, lerch walacil rozrusznik, silnik Merlin obrosil zlapal obroti, osiagnal nierona predkosk bieguś halowego. Pozwolil muzi rozkazak, obzawujak pawoni was roz temperaturio leju. Silnik brizmial inaczej niż silniki niemiecki, miał wizytony prakał pliniej. Kiedy temperatura osiagniela normalny poziom, lerch sprawdzil iskroniki, oba działali prawidłowo, lekko zwiększył obroty silnika i poksul, jak samolot napiera na hamulce, zwolnil hamulce i zaczal kolować. Tylny kolo Mustanga ni bilo sterowaln, jak w niektórych samolotach niemieckich, aby kontrolować kierunek na ziemi, trzeba bilo używać hamulka roznikować o steru kierunku. Lerch miał doświadczenie w tym zakresie, ponieważ latał na przeszłych samolotach brytyjskich. Podziekales na pas startowy, przeprowadzili ostatnie kontrol spodzierzales w dol na długi betonowy pas. Brak wiatru, czyste niebo, idealne warunki do lotu próbnego. Pliny zwiększał obroty silnika. Trzymajak stopi na pedalach steru kierunku, aby utrzymać ziob w linii prostej. Silnik Merlin zareagował natychmiast. Mustang przyspieszył szybciej niż BF-100 dzewiek, szybciej niż większość niemieckich myśliwców, a na których latales. Ogon uniosł z predkoski 40 mil na godzin. Przydziwiek zizjat milach na godzin samolot, pliny zybil w powietrze. Podniósł podwozy. Mustang odliczył od reczyn pod ostrym katem. Silnik Merlin prakał z pełna moka. Lerch rano lot na Wysokowski piktisi stop I rozpoczęło sin. Pierwsza rezekcja, którego uderzyła, bila lekosk sterowania. Drazik prawi ni wymagal uzisia sili. Najdnizi ruk powiadał natychmiastowa reksze. Lotki bili niezwykle skuteczne. Lerch przejechał Mustanga w liwo, a następnie w prawo. Samolot wykonywał przeloty szybciej niż jakikolwiek myśliwik, którym kiedykolwiek latał. WBF-100 dziwiek trzeba bilo uzyskali, aby uzyskać duże predkosk przelotu. WF-100 dziwiek zizjat sterowany stawało ziszyski prezyduzet predkoski, ale Mustang przezrakal si bez wysilku prawi zibit LA2. Lerch musiał uważać, aby nie sterować zbyt mocno. Sprawdził ster kierunku, bywał responsywny, ale nie nadmiernie czuli. Ster wysokości był lekki, ale skuteczny. Mustang bywał stabilny w płaszczyźnie pionowej, nie próbował samochiny przekulać si do przodu ani wznosić. Spróbował wykonać petal. Samolot wykonał ja pliny, nie wykazywał tendencji do przesiadnięcia. Nie było żadnych w tylko plyn przyspieszony podczas manewru. Spróbował wykonać bekskie. Idealnie. Spróbował wykonać zakret wznoszący. Osiągać przesyjenie 4 gramo. Mustang pozostał stabilny. Żadnych żadnych oznak przesiadnięcia. Lerch nacisnął przepustnic do pełnej mocy, I przyspieszył w losi poziomim. 160 mil na godzin. 250 Mustang nadal przyspieszył. Przy predkoski 320 mil na godzin rano lotaj odnotował ciśnienie w kolektors Merlina oraz obroty silnika. Silnik prakał plyny, temperatura bila normalna. W razy potrzeby miał do dyspozycji wyksamok. Niemiecki wywiad ozyskał maksymalna predkosk Mustanga na 410 mil na godzin, na wysokości 20 tysięcy stop. Lerch chciał to sprawdzić sam. Zbił z na wysokość 23 tysięcy stop, rano lot I nacisnął pedal gazu do maksymalnej mocy osiągłej. Mustang przyspieszył 360 mil na godzin, 360, 410.
Chesterista says nasi mil na godzin na wysokości 23 stop. Niemiecki sekunki baili ziblazon, ele ni kozanizon. Mustang bil na wet sibzi, nizsadzilo wywiad. Lurch ziemnia zil mok I wiprobol, rozni konfigurace. Klapi opison, podwozi opison, simulaccia podesia du ladowania. Mustang Pliny zwolnil. Zadnich zlich nawikał. Podniosel podwozi, podniosel klapi, parasil do lotu z duza predkoskia. Prezetistol charakteristik prezetiagnesia. Nashpia wo konfiguracja systa. Wylexil mok, podniosel ziob, stopniawo, zem niezajak, predkos. Mustang dalvile ostrezen prezetiagnesiem. Steroani stalo z ni precizidne. Samolot zaczal z trazask, a następny ziob delikatny opadł. Bez opadania skazedla, bez gwałtownego obrotu, tylko lagodne prezitiagnisi, które a tu bailo naprawik. Wypróbował to w konfiguracji do ladowania, podwozi opison, klapi opison, emosi waleksona. Ten sam wynik. Dobre ostrozeni, lagodne zalamani, latwe wygesi z prezetiagnesia. Wypróbował to z walaksanym silnikiem, simulu jak zrot bojawi. Prezi pelne mosi Mustang preziagl z nawet podczas ostrego zrotu, jeśli zbyt mocno posiagnale za drazik, ale dawal wyrazne ostrezeni poprzez sil draska I dodgania. Lurch zawazil, zp pixisiatiden bile w, arseci wistoshi latwishi do pilotowania, w poblizu, preziagnisia nizviksos niemieckich myśliukał. BFS to dzewik w pedal w kokosiag, jeśli przeciegales go podczas rotu. F-sto dzewik sisiat gwałtownie opodal skazedlem. Mustang po prostu zwolnial, da jak sitsas na rozpoznani problemu I plin weronani lotu po zimniszczeniu nacisku na drazek. Bailo to łazne w wols. Myśliwik, którym można bailo lataka grezuni bez narazania zisia pilota, BYL śmiercionosna bronia. Lurch spedzil godzin, wykonujak na Mustangu, w zyski manery. Jaki tylko prezysli mu do gloi, w zenoas pionawi, split s, shandel, zrot imulmana I manua, nozikawi. Samolot reagawal natychmiast na każdy ruch. Nigdy ni robil nik neoczekiwanego. Nigdy ni probawal go zabik. Kiedy wyladawal z powrotem w wrestling od zisik 15, czekala na niego ekipa naziemna, czyli widzik, ko o nimsadzi. Lurch wylaksil silnik Merlin, wyzedl z kokpitu I, wypowiedział pik slow, które pojawili z następnego dnia w jego oficjalnym raporcie, to naprod wyjatkowy samolot. Przez następny dnia Lurch pilotował Mustanga Frasera jeszcze 4 razy. Przetestował osiagi na dużych wysokościach, osiagajak 36 stop. Przetestował osiagi podczas nurkowania, przekraczajak prędkość 450 mil na godzin podczas stromego nurkowania. Przetestował zużycie paliwa, wytrzy malosk, obsłuż silnika I rikcze, sterowania prezi różnych prędkościach wysokościach. Porównał. Osiagi Mustanga z najnowszymi niemieckimi myśliwkami, BF-100 dzewik gdzajsijek, IF-100 dzewik ziziat, dziewiek. Jego wniosek byl jasny, tylko te dwa niemieckie samoloty mogli dorównać Mustangowi w wolce, a nawet one I byli wyraźnie lepsi. Mustang byl szybki, na w zyskich wysokościach, dobrze wznosil, skrzykał ostro, nurkował jak rakieta, miał wystarczająca ilość paliwa, aby pozostać w wolce przez wiele godzin. Odnotował również slabstrony. Silnik byl razliwy na nieostrozna obsłuż, uklad paliwowy powodował problemy z niestabilnością. Jeśli wynetrzny zbiornik w kadlubi był napełniony do określonego poziomu, samolot przesiągł z przepełnej mocy. Jeśli został w prowadzony w zbyt ostry zakryt, byli to drobne problemy w porównaniu z ogólną wydajnością.
Raport Lurcher został spisany, zaklasyfikowany jako tajny I rozeslany do dowództwa Luftwaffe. Jedna kopia trafiła do jednostek myśliwskich broniesek Niemiec. Przezeslany było jasny, P-51 Mustang, był najlepszym myśliwcem aliankim na niebie. Nie należy go lekceważyć. Nie należy zakładać, że Messerschmitt lub Focke-Wulf automatycznie lepszy. Mustang mogul pokonak was W. Wolse na zakrytak, we prezedzik was W. Losi, poziomim I odlasiek od was, jeśli sytuacja stała się niekorzystna. Jedynymi zaletami niemieckich myśliwców było uzbrojenie I doświadczeni piloci. Niemiecki dziale kalibru 20 mm I 30 mm uderzali mocniej niż amerykańskie karabiny maszynowe kalibru .50, jednak W polowi 1944 Doświadczeni niemiecki piloci ginęli szybciej, niż można było ich zastąpić. Nie tylko Amerykanie zauważyli coś niezwykłego. Niemiecki piloci myśliwców zaczęli otrzymywać informacje o możliwościach Mustanga, które były sprzeczne z tym, co mówiono im WZSnie. WJG-1 skazał myśliwskim bronieskim polnoknych Niemiec. Piloci zebrali się w sali odpro, aby obejrzeć pokaz. Na lotnisku wylądowało kilka zdobytych samolotów alianckich, P-38, P-47, Spitfire I Mustang z niemieckimi oznaczeniami. Jednostka zwiedza haka te lotniska nosiła nazwę Wonders Circus Rosarius, Chile Widroni Cirque Rosariusa, na czesk Hauptmana Theodora Rosariusa, który dowodził drugim sztabem Versuchsverband, Oberkommando der Luftwaffe, eksperymentalnie jednostki dowództwa Luftwaffe. Zadaniem Rosariusa było zapoznanie niemieckich pilotów z samolotami alianckimi, aby zrozumieli mocniej I slab strony swoich przeciwników. Oficer odpowiadający za odprawę stanął przed sala I prezymował ostrożnie. Powiedziano wam, że BF-109 FW-109 za lepszy od amerykańskich myśliwców. Pod pełnymi względami jest prawda, LP-51 Mustang jest inny. Dzisiaj zobaczycie to na własnej oczy. Zwróćcie uwagę na jego przedkoskobrotową. Przyspieszenie właściwości podczas skakania. Jest szybszy, niż spodziewajcie, potrafi skakać bardziej niż was udzono I ma zasięg pozwalający mu śledzić was do domu, jeśli spróbujecie złego fak. Niektórzy piloci porusili się niespokojni. Walczyli z Mustangami. Widzieli, że tu, co mały oficer prowadzi się odprawę, jest prawda, ale oficjalne przyznanie się do tego było czymś innym. Po odprawie piloci wyszli na linii lotniska. Mustang z oznaczeniami TDZWik stał zaparkowany obok BF-109 I FW-109. Niemiecki piloci posiedli do kokpitu, sprawdzili sterowanie, obejrzeli salonik I sprawdzili ryki draska sterowego. Następnie rozpoczęła się lot demonstracyjny. Dwóch niemieckich pilotów wystartowało samolotami BF-109 I FW-109. Trzeci pilot, doświadczony pilot testowy z jednostki Rosariusa, wystartował samolotem Mustang. Trzeci samoloty WZ byli na wysokość zasięg tysięcy stop. Określili lotnisko, a rozpoczęli symulowania walki powietrzne. Piloci na ziemi obserwowali zysko uważnie. Widzieli jak Mustang dotrzymywał kroku BF-109 podczas ostrych zakrętów. Widzieli jak obrakał się szybciej niż FW-109. Widzieli jak przyspieszał, oddalał się od obu niemieckich myśliwców podczas lotu poziomego. Widzieli jak wznosił się z taka sama prędkością, nakował szybciej one manierą pełni. Kiedy trzeci samoloty wylądowali, obserwujący niemiecki piloci zamilkli. Ta demonstracja podsumowała problem, przed którym stała Luftwaffe. Przez lata niemieckim pilotom mówiono,
ze wose samoloty sa najlepsze na Swisi. W latach 1940, 1941, 1942 było to W Wiksoski prawda. Jednak W 1944 roku Amerykanie dogonili was, a W niektórych przypadkach nawet was wyprzedzili. Mustang bil tego dowodem. Niemiecki piloci, 14 prezes, 3 lata, kontrolowali Wojny powietrzne. Nagle znaleźli CW sytuacji, W której musieli reagować na inicjatywę Amerykanów. Amerykańscy piloci nazwali to walka energetycznie. Mustang miał tak duże moki, tak dobre przyspieszenie, że mógł dyktować warunki walki. Jeśli pilot Mustanga shall walczyk, mógł zbliżyć i music walki. Jeśli shall si wakofak, mógł zanurkować lub wyprzedzić przeciwnika W losi poziomem. Ta zmiana psychologiczna była równie ważna jak osiągi techniczne. W sierpniu 1944 a raport lurczy na temat Mustanga Frasera został rozpowszechniony W College Luftwaffe. Kopii otrzymali jednostki myśliwskie, kopii otrzymali eskadry szkolenia, kopii otrzymali zespoły inżynierów. Raport był szczegółowy, techniczny i scyzory. Nie koloryzował osiągów Mustanga, nie twierdził o nim jakieś wysokie z powodu potrzeb propagandowych. Po prostu przedstawił fakty. P-51 Mustang był doskonałym samolotem myśliwskim. Miał wyjątkowy zasięg. Miał wysoką prędkość na wszystkich wysokościach. Miał dobre manewrowanie. Miał skuteczne uzbrojenie. Jako najważniejsze, był produkowany W ogromnych ilościach. Amerykanie mogli sobie pozwolić na utratę samolotu Mustang i zastąpienie ich W ciągu kilku tygodni. Niemcy nie mogli sobie pozwolić na utratę doświadczonych pilotów. Pod koniec 1944 roku Luftwaffe zaczęło brakować doświadczonych pilotów szybciej. Niż szkolenia byli W stanie wykształcić nawyk. Młodzi piloci z 50 godzinami na lotu byli wysyłani do walki z amerykańskimi pilotami, którzy mieli za sobą 200 godzin szkolenia i 50 misji bojowych. Wynik był przewidywalny. Niemiecki piloci ginęli. Amerykańscy piloci zbierali kolejne zestrzelić. Jednym z najbardziej dramatycznych przykładów tej sytuacji był Marzek 1945 roku. W tym czasie wojna dobiegała końca. Niemcy byli atakowani od przodu przez sily radzieckie, a od zachodu przez sily amerykańskie i brytyjskie. Luftwaffe była sieniem swojej dolnej potęgi. Większość doświadczonych pilotów zginęła lub została pożmana. Większość samolotów została zniszczona na ziemi podczas nalotu. Paliwo było tak rzadkie, że wiele pozostałych samolotów nie mogło latać. Na początku marca 1945 roku amerykańscy oficerowie wywiadu rozpoczęli przesłuchania podżmanych niemieckich pilotów. Chcieli dowiedzieć się, co Niemcy sadzą o amerykańskich samolotach. Przesłuchano 22 świetnych pilotów Luftwaffe, z których wielu było doświadczonymi osobami. Wyniki przesłuchań zostały zebrane w tajnym dokumencie zatytułowanym Air Intelligence Weekly Summary tygodniowo podsumowany wywiadu lotniczego z dnia Marzec 23 1945. Sekcja zatytułowana Myślus alianki w oczach Niemców zawierała szczegóły opinii mężczyzn, którzy walczyli z samolotami P-38, P-47 i P-51. Wyniki były jednoznaczne. Świetni niemiecki piloci ocenili P-51 Mustang jako najlepszy myśliwik w amerykańskim arsenale. Szanowali jego prędkość, zasięg i zwrotność
Niektórzy przyznali, że próbowaliby go wyprzedzić, tylko WTTD. GDB mieli znaczne przewagi. Inni twierdzili, tylko najbardziej doświadczeni niemiecki piloci odważali się walczyć z Mustangiem w na zakrętach, ponieważ trudno było przejrzeć zjelak, jego zwrotności. Jeden z doświadczonych pilotów powiedział, że amerykańskie karabiny maszynowe kalibru .50 były bardzo skuteczne, przeciwko myśliwcom, zobaczył że zapomnieli dużo sili ognia i zabójcza celność. Luftwaffe spędziła 2 lata na opracowywaniu taktyki pokonania amerykańskich bombowców i myśliwców. Taktyka ta sprawdziła się przy przypadku P-38 i P-47, ale nie była tak skuteczna przeciwko Mustangowi. Mustang był zbyt szybki, zbyt zwrotny i miał zbyt dużo wytrzyma los. W momencie przeprowadzenia tych przezlukan wynik wojenny powietrzny nie budził już wątpliwości. Luftwaffe została pokonana. Sili powietrzne aliantów całkowicie kontrolowali przestrzeń powietrzna nad Niemcami. Niemiecki piloci, którym udało się wystartować, mieli do czynienia z przesiedlaczaka przezwaga 5-1, 10-1, a czasem nawet 20-1, o wiele z tych myśliwców alianckich to Mustangi. Hans Lesia przezil wojny. Po kapitulacji Niemiec w maju 1945 roku został schwytany przez sili amerykańskie. Docenili oni jego wartość jako pilota testowego i jego wiedzę na temat rozwoju niemieckich samolotów. BYL intencjoni przezluczywani na temat samolotu, którymi latał, i raportu, który napisał. Amerykanie chcieli wiedzieć, ko Lesia sadził o samolotach, zwłaszcza o P-51. Lesia powiedział im prawdę. Mustang był jednym z najlepszych samolotów, jakimi kiedykolwiek latał. Lasil w sobie predkosk, zasięg i zwrotność, z którymi niewiele myśliwców mogło zrównać. Był dobrze zaprojektowany, dobrze budowany i zabodzi w walce. Amerykanie sporadzili notatki. Po wojnie Lesia poruszył do zisia cywilnego w Niemczech. Pracował jako inżynier, a czasami jako pilot testowy dla niemieckich firm lotniczych. W 1980 roku opublikował książkę zatytułowaną Luftwaffe Test Pilot, Flying Captured Allied Aircraft of World War II Pilot Testowy Luftwaffe, latanie na samolotach alianckich zdobytych podczas II wojny światowej. Książka była oparta na jego dziennikach wojenniczy oraz szczegółowo opisy wszystkich samolotów, którymi latał. Rozdział poswięcony P-51 Mustang był jednym z najdłuższych. Lecture szczegółowo opisał samolot Frasera, opowiedział o lotach testowych w Reclin i przedstawił swojego szczera jego osiągał. Nigdy nie postrzegał samolotu P-51 jako samolotu wroga. Dla siebie był to po prostu dobrze zaprojektowana maszyna. Jako inżynier i pilot doceniales dobre projekty. Niezależnie od tego, który kraj stworzył. Lecz zmal w 1994 roku w wieku około 80 lat. Jego książka pozostaje jednym z najbardziej szczegółowych opisów testu samolotu Luftwaffe podczas II wojny światowej. Porucznik Thomas Fraser, pilot, który wykonał awarię latania Mustangiem w północnej Francji, resztę wojny spędził jako dziennik w Niemczech, został schwytany przez WCA 1944 roku, tego samego dnia, w którym alianci wylatowali w Normandii. Został wyzwolony w maju 1945 roku przez nasierające sili amerykańskie i tego lata poruszył do Stanów Zjednoczonych.
Nigdy nie dowiedział się, co stało się z twoim samolotem, a za wiele lat później badacze odnaleźli te historii w niemieckich archiwach. Fraser dowiedział się, że jego P-51 nazywany Jerry, był testowany przez jednego z najlepszych niemieckich pilotów, latał z Rosario Circus do wielu baz Luftwaffe, I był używany do szkolenia. Niemieckich pilotów w walce z Mustangami. Samolot oznaczony jako tysiąc, plus HK zaginal tysiąc, grudnia 1944 roku. Aktach służbowych Frasera odnotowano utratę jednego samolotu z powodu awarii mechanicznej nad terytorium Roga Człowiek, 1944. Ni wspomniano w nim, że jego samolot stał się jednym z najważniejszych źródeł informacji wywiadowczych Luftwaffe na temat samolotu P-51 Mustang. Samolot P-51 Mustang zmienił przebieg wojny powietrznej nad Europą w sposób wykraczający poza proste parametry techniczne. Nie był tylko szybki, zwrotny I miał duży zasięg. Był poleceniem w wszystkich w jednym samolocie. Produkowany był w ogromnych ilościach, podczas wojny zbudowano ponad 15 tysięcy samolotów Mustang. Był wystarczająco niezawodny, aby latać głęboko w terytorium Roga Irakach do bazy. Był wystarczająco bezekstrony, aby eskortować bombos, ostrzeliwać cele naziemne I walczy się w powietrzu z myśliwkami Roga. Był dostępny dokładnie w momencie, gdy aliancji najbardziej go potrzebowali. Pochodzenie Mustanga sprawiło, że jego sukces był jeszcze bardziej niezwykły. Firma North American Aviation zaprojektowała I zbudowała prototyp w zaledwie 100 dwa DNIW 1940 roku. Bratyjczycy zwrócili się do firmy Z Prosper o produkcję samolotu P-51 na licencji. Zamiast tego prezes North American Aviation, James Kindleberger, zaproponował zbudowanie od podstaw zupełnie nowego myśludka pod kierownictwem głównego konstruktora Edgara Schmieda. Bratyjczycy zgodzili się. Pierwszy prototyp, nazwany na 73 times, zabil w powietrze 26 października 1940 roku, zaledwie 149 dni po podpisaniu umowy. Taki harmonogram prak był bezprecedensowy. Projektowany, testowany I prowadzony do produkcji większości samolotów myśliwskich zajmowało lata. North American zrobilo to mniej niż 5 miesięcy. Jednak pierwsze samoloty Mustang mieli pewien problem. Byli napędzani silnikami Allison, które dobrze sprawdzali się na niskich wysokościach. Tracili Mach powerze 15 tysięcy stop. Samolot był szybki na poziomie morza, osiągając w niektórych testach prędkość ponad 400 mil na godzinę. Jednak na wysokości 20 tysięcy stop, gdy toczyła się większość walk nad Europą, Mustang z silnikiem Allison osiągał zaledwie 350 mil na godzinę. To sprawiało, że nie nadawał się do eskortowania bombowców. Królewskie sily powietrzne wykorzystywali pierwsze modele Mustanga do rozpoznania na niskich wysokościach I misji ataku naziemnego. Sily amerykańskie wysłali Mustangi z silnikami Allison do Afryki Północnej I na teatr działań wojennych w Chinach, Burmie I Indiach, gdzie walki toczyli się bliżej ziemi. Pod koniec 1940 roku Katios padł na pomysł, który zmienił wszystko. Ronald Harker, pilot testowy Rolls-Royce, zasugerował wyposażenie Mustanga w silnik Merlin 61. Silnik Merlin miał dwustopniową sprężarkę do ladu łuczaka, która utrzymywała moc na dosyć wysokościach.
Rolls-Royce instalował silniki Merlin W-51 samolotach Mustang, wyniki byli zaskakujące. Mustang z silnikiem Merlin mogul osiągać prędkość ponad 430 mil na godzinę na wysokości 30 tysięcy stop. Mogul Niemiecki na wysokość 40 tysięcy stop. Miał taki sam zasięgi niski opory powietrza jak oryginalny model, ale teraz miał osiągi na dużych wysokościach, które dorównywały lub przyzwyczajali osiągi w Myśliwskich na Szwecji. Amerykański attaché wojskowy w Londynie, Thomas Hitchcock, zapoznał się z wynikami testowania natychmiast wysłał raport do Waszyngtonu. Hitchcock był pilotem myśliwskim podczas wojny światowej, został zestrzelony i uświetny przez Niemców, uciekł z obozu dziennikarskiego, a po wojnie stał się jednym z najliczniejszych graczy polo w Ameryce. Rozumiał zarówno lotnik tu, jak i sposób działania biurokracji wojskowej. W swoim raporcie na temat Merlin Mustang podkreślił, że jest myśliwych eskortowi dalekiego zasięgu, którego Ameryka potrzebowała do bombardowania Niemiec. Sili powietrzne armii zezwolili firmie North American na natychmiastowe rozpoczęcie produkcji samolotu Mustang z silnikami Merlin. Firma Packard Motor Company w Detroit produkowała już silniki Merlin na licencji Rolls-Royce. North American zainstalowała silniki Packard Merlin w samolotach Mustang i stworzyła model P-51 miliardo. Produkcja rozpoczęła się w połowie 1943 roku. W grudniu tego samego roku pierwsze samoloty Mustang z silnikiem Merlin dotarły do Anglii. 354. Grupa myśliwska latahaka na samolotach P-51 miliardo rozpoczęła misję eskortowe nad Niemcami w grudniu 1943 roku. W ciągu kilku tygodni stało się jasne, że Mustang zmienił zjawisko. Amerykański bombos, który ponosili straty rezydu 8-10 na każdą misję, nagle odnotowali spadek strat do 3-4. Niemiecki myśliwcy, który bezkarnie atakowali formację bombową, nagle stanęli w obliczu eskorty dalekiego zasięgu, która mogła śledzić aż do bazy. Piloci Luftwaffe, którzy przez 4 lata kontrolowali Niemiecka przestrzeń powietrzna, nagle znaleźli się w defensywie. Model P-51D, który zjeżdżał do służby w połowie 1944 roku, był jeszcze lepszy. Miał kopulowy kokpit, który zapewniał pilotowi widoczność w zakresie 360 stopni. While wyposażony w karabinu magazynowego kalibru .50 zamiast 4, miał ulepszony systemy podawania amunicji, które zmniejszały ryzyko zasiecia, miał możliwość zamontowania rakiet lub bomb pod skrzydłami do misji ataku naziemnego, a także dodatkowa podziemność paliwa, która zwiększała jego. I tak już imponujący zasięg. P-51DZ dodatkowymi zbiornikami paliwa mogul przeliczyć 700 mil, pozostać w walce przez 30 minut i ruszyć do bazy z zapasem paliwa. Żaden inny do silnikowy myśliwych podczas II wojny światowej nie mogul zrównać z tą wytrzymałością. W strategiczny był ogromny, przed pojawieniem się Mustanga, amerykański naloty bombo. W ciągu dnia byli ograniczone do celów znajdujeszych się w zasięgu myśliwców eskortujących o mniejszym zasięgu, oznaczało to cele w Francji, Belgii i zachodnich Niemczech. Berlin, ośrodki przemysłu w środkowych Niemczech rafinerii ropy naftowej w Polsce byli poza zasięgiem. Niemieckie fabryki mogli zostać przeniesione na wschód. Poza zasięg amerykańskie eskorty. I kontynuować produkcję samolotu i broni. Jednak po pojawieniu
si Mustanga żadnej mieści, w Niemczech nie było bezpieczne. Bombos mogli atakować celi w dowolnym miejscu, a Mustangi chronili. Niemiecki potencjał przemysłowy, który został rozproszony w celu uniknięcia bombardowań, negel stał się ponownie podatny na ataki. Rafinerii ropy naftowej, fabryki samolotów, zakłady produkujące lotniska kulków, zakłady chemiczne, węzły komunikacyjne. Existko tu znajdowało, w zasięgu, amerykanskich bombokał chronionych przez eskorty Mustangów. Pod koniec 1940 na początku 1944 roku alianka kampania bombowa przeciwko Niemcom ponosiła straszliwe straty. Bombos byli zestrzelić setkami. Zalogi giantly, kampania była bliska zawiedzenia. Wtedy podziałili się Mustang w dużych ilościach. Negel bombos mieli ochronę przez kaladrogie do Berlina i z powrotem. Negel niemiecki myśliwcy nie mogli atakować formacji. Bombokał bez stawiania czoła ruchom, amerykanskich eskort dalekiego zasięgu. Negel piloci Luftwaffe, którzy startowali, aby przechwycić bombos, zostali ścigani przez samoloty Mustang czekające nad formacjami. Łódźna powietrzna uległa zmianie. W lutym 1944 roku General Jimmy Doolittle podjął decyzję, która zmieniła taktykę amerykanskich myśliwców. Doolittle własny przydział dowódz tu, nadosiem. Armia powietrzna w Anglii. Prezd jego przybysiem amerykański myśliwcy musieli przez kali czas pozostawać blisko formacji bombokał. Jeżeli myśliwcy roga atakowali, amerykański myśliwcy odpierali je, a następnie rakali do bliskiej eskorty. Ta taktyka obrona chroniła bombos, ale pozwalała niemieckim myśliwcom uciekać zaatakować ponownie później. Doolittle zmienił zasady. Polecił swoim pilotom myśliwskim agresywnie ścigać niemiecki myśliwcy. Jeżeli założono samoloty roga, amerykańscy myśliwcy mieli je ścigać. Gdziekolwiek się udali, zestrzelić je i zniszczyć na ziemi. Jeżeli to możliwe. Celem nie była tylko ochrona bombokał, ale całkowite zniszczenie Luftwaffe. Ta zmiana taktyki, polaczeniu z dużym zasięgiem i wysokimi osiągami samolotu Mustang, miała druzgokasi w pleju na niemieckie sile myśliwskie. Amerykańscy piloci mogli teraz ścigać niemiecki myśliwcy na terenie kalich niemiec. Jeżeli pilot Luftwaffe startował, aby przechwycić bombos, samoloty Mustang ścigali go. Jeżeli próbował wylądować, Mustangi ścigali go do lotniska. I zestrzeliwali podczas podejścia do lądowania. Jeżeli udało mu się bezpiecznie wylądować, Mustangi ostrzeliwali jego samolot na ziemi. Niemiecki piloci nazywali tę taktykę freie jagged free hunting dosal smazany poszukiwań. Amerykańscy piloci nazywali ja fighter sweeps dosal, zamiatani myśliwskie. Niezależnie od nazwy, była ona śmiertelnie skuteczna. Jednym z przykładów takich HCG Weil Stexen, 1944 roku. Major James Howard, pilotujący P-51 350 zesk, Eskadry myśliwskiej 350 swojej grupy myśliwskiej, eskortował bombos B-17 do celu w pobliżu Ośleben w Niemczech. Podczas misji Eskadra Howarda odlecała się od bombokał. Howard znalazł się sam z 60 bombokami B-17 atakowanymi przez 30 niemieckich myśliwców. Zamiast wycofać się, Howard zaatakował. Przez 30 minut walczył samotnie z wieloma niemieckimi myśliwcami. Zestrzelił kilka samolotów, uszkodził inne, a pozostał odgonił od bombokał. Jego broń się zasiela, ale nadal wykonywał pozorowe ataki, aby utrzymać niemiecki myśliwcy dala od formacji. Żaden bombowiec z tej grupy nie został zestrzelony.
Howard został odznaczony medalem honoru jako jedyny pilot misluka na froncie europejskim, który otrzymał to odznaczenie. Jego dzielnie z Dixon 11 1944 pokazali, ko jeden pilot Mustanga może osiągnąć dzięki umiejętnościom oraz determinacji. Sukces Howarda nie był jednak tylko indywidualnym bohaterstwem. Byl on możliwy, ponieważ pilotował samolot, który mógł pozostawać z bombokami przez wiele godzin, walczyć na dużych wysokościach, wymanować niemiecki myślius I mile wystarczająco ilość komunicji, aby zaatakować wiele selo. Jeden inni myśliwych na początku 1944 nie był w stanie dokonać tego, ko Howard tego dnia. W Polui 1944 Luftwaffe przegrywała bitwę. Podczas wielkiego tygodnia intensywnych kampanii bombowych w lutym 1944 piloci Mustangów zniszczyli znaczna część doświadczonych niemieckich pilotów myśliwych w warkach powietrznych. Nie byli to tylko utracone samoloty. Byli to wyszkoleni, doświadczeni piloci, którzy zaginli lub zostali pożmani. Piloci, których nie dało się zastąpić. Niemcy produkowali wiele samolotów myśliwych. Messerschmitti 109 Focke-Wulf 109 Schodzeli Z. Linii produkcyjnych setkami, ale Niemcy nie byli w stanie wystarczająco szybko wyszkolić pilotów, którzy mogliby zapełnić kokpity. Pod koniec 1944 roku wielu niemieckich pilotów miało mniej niż 100 godzin na lotu, kiedy weszli do walki. Niektórzy mieli zaledwie 50 godzin. Dla porównania, Amerykańscy piloci mieli zazwyczaj ponad 200 godzin szkolenia przybyciem do Europy. A wielu doświadczonych pilotów wykonało 50 lub więcej misji bojowych. Różnica w doświadczeniu była ogromna. Niedoświadczony niemiecki pilot w dobrym samolocie mógł pokonać doświadczonego amerykańskiego pilota w doskonałym samolocie. Wynik był przewidywalny. Niemiecki piloci ginęli w ogromnych ilościach. Stosunek zestrzelić, który na początku woźny był korzystny dla Luftwaffe, kalkulicji odrosł. W 1945 Amerykańscy piloci osiągali WS polczynik zestrzelić na poziomie 51-1, a czasem nawet wyższym, a samolot P-51 Mustang był odpowiedzialny za większość tych zestrzelić niż jakikolwiek inny myśliwych alianki. Na początku 1945 Luftwaffe została pokonana, a samolot P-51 Mustang odegrał w tej porażce większą rolę z jakikolwiek inny myśliwych alianki. Po kapitulacji Niemiec przeprowadzono wywiad z Marszałkiem Rezerwy Hermanem Göringiem, dowódca Luftwaffe. Amerykańscy oficerowie wywiadu zapytali go, kiedy zadał sobie sprawę, że Niemcy przegrali wojnę. W powszechnie cytowanym stwierdzeniu Göring odpowiedział wprost, kiedy zobaczyłem Mustangi nad Berlinem, widziałem, że to koniec. To stwierdzenie podsumowało strategiczne znaczenie samolotu P-51. Kiedy amerykański myśliwcy dalekiego zasięgu mogli przeniknąć do serca Niemiec, kiedy mogli eskortować bombostów dałami się sajgak niemiecki myśliwcy w osadze, Luftwaffe nie była już w stanie bronić niemieckich przestrzeżeń powietrznych, a bez kontroli nad przestrzeżenia powietrzne Niemcy nie mogli wygrać wojny. Tu, so Niemcy odkryli podczas testu Mustanga Frasera, nie było tajemnika, która mogli wykorzystać. Było to potwierdzeniem tego, ko już podejrzewali. P-51 był w zako uważali go Amerykańscy piloci, był szybki, był zwrotny, miał niesamowity zasięg, można było nim latać agresywnie, nie narażać życia pilota,
BYL dobreze uzbrojoni, Amerykanie mieli iść TCS. Niemiecki inżynierowie mogli badać skazidlo z przezepliwem laminonim, wydaźni układ chłodzenia, silnik Packard Merlin, mogli mierzyć osiagi, obliksak ws polksynik oporu powietrza, analizować układ sterowania. Najbili jednak w stanie zabudować wystarczającej liczby samolotów, aby dorównać produkcji amerykańskiej. Nie byli w stanie wyszkolić wystarczającej liczby pilotów, aby zastąpić straty bojo. Nie byli w stanie wyprodukować wystarczającej ilości paliwa, aby utrzymać pozostał myślus w powietrzu. Zanim leć poleciał Mustangiem Frasera, Niemcy przegrali rozwożne powietrzne. Lot testowy reczyn tylko potwierdził tu, co Niemiecki dowód tu rozwidziało, Amerykanie mieli myśliwych, którzy mogli latać wsz, robić wszystko, ice wygrywać bitwy. Luftwaffe nie mogła nic robić, aby to powstrzymać. Tak własnie działa przezwaga technologiczna na wojnie. Nie poprzez propagandę twierdzenia lub przesadzon den dotychczas osiągał, ale poprzez doskonalość inżynieryczna, która przynosi wymierne rezultaty. P-51 Mustang nie był idealny. Miał swoje słabe strony. Silnik chłodzenia był podatny na uszkodzenia bojowe. Układ paliwowy stawał się niestabilny. GDY zabionik, kadlubi był pełny. Sterowanie wymagało ostrożnego obchodzenia, si przy dużych prędkościach. Jednak Polacy nie prędkości, zasięgu, manewrowości i niezawodności sprawiło, że był to najskuteczniejszy myśliwik dalekiego zasięgu podczas sekund wojny światowej. Do takiego wniosku doszli nawet niemiecki piloci testowi, 14 nim latali. Nawet niemiecki oficerowie wywiadu, 14 go analizowali, przyznali mu przewagę, a kiedy wojna się skończyła, wyniki Mustanga mówili same za siebie. Piloci P-51 zniszczyli prawie 50 samolotów wroga w łokach powietrznych. Eskortowali bombowce w gleb niemiecki bezpieczny sprowadzali z powrotem do bazy. W ostatnim roku wojny dominowali na niebie nad Europą. Nie dlatego, że amerykańscy piloci byli zawsze lepiej wyszkoleni, choć wielu z nich tak było. Nie dlatego, że amerykańska taktyka była zawsze lepsza, choć często tak było, ale dlatego, że latali samolotami, które dawali im wszelkie możliwe przewagi. Niemcy nauczyli się też lekcji w bolesny sposób. Testujak zdobyć samoloty P-51, latajak nimi symulowanych łokach szczegółowo analizujak osiagi. Nauczyli się, że czasami strona przeciwna buduje kos, czego nie można pokonać, kos, ko można tylko zanować, ko zmienia wynik wojny. Samolot P-51 Mustang był właśnie takim samolotem i nawet wasi wrogowie o tym wiedzieli.